I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but Quadratic expressions, mains and MSET. Object to orientation వెళ్తున్నాం. So first of all, quadratic expression అంటే ఏంటి? So it means ax square plus bx plus c. Second degree polynomial equation. What is polynomial equation? a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus 1 plus an. So this equation is called polynomial equation. So for n equal to 2, we got a0 x square plus a1x plus a2. So this is second degree polynomial and it is called quadratic expression. For n equal to 1, we have a0x plus a1, which is called linear polynomial. And n equal to 3 cubic and so on. 4 is biquadratic. So now about ax square plus bx plus c. So here a, b, c are real numbers. A not equal to 0. So leading coefficient not equal to 0. Leading coefficient means x square coefficient amma a, which is should be not equal to 0 because degree 2 అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా a 0 అవ్వకూడదు. And those three are real numbers. A, B, C belongs to R. Maybe complex numbers కూడా అవ్వచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో మెయిన్గా మనం రియల్ నెంబర్స్ మీద డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ నౌ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ రియల్ నెంబర్ ఆర్ in particular case it is maybe a complex number, real or complex. So ఇప్పుడు abc belongs to R and x belongs to R, ax square plus bx plus c for a not equal to 0 is called quadratic expression. Now ax square plus bx plus c equal to 0 is called a quadratic equation. So the graph of the expression ax square plus bx plus c is like parabolic shape. Now the expression intersects the x-axis at two different points, at alpha and beta. That means x equal to alpha, x equal to beta. The graph is intersect at x-axis at two different points only. Now y value is 0 at x equal to alpha. X equal to alpha, y equal to 0. That means a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. Then alpha is 0 or root of the polynomial. అంటే ఎప్పుడైతే క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ని కట్ చేస్తుందో ఆ కట్ చేసే పాయింట్స్ని ఏమంటామమ్మా? రూట్స్ అంటాం. ఎన్ని రూట్స్ ఉంటాయి మనకి? మ్యాక్సిమం 2 రూట్స్ ఉంటాయి. x equal to alpha, x equal to beta are maximum 2 roots. ఒకవేళ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కట్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో రూట్స్. ఒకవేళ ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తూ వెళ్ళింది అనుకోండి, ఆ పెరాబోలా టచ్ చేస్తూ వెళ్ళింది అనుకోండి, ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ టచెస్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోండి, అప్పుడు రూట్స్ 2 ఉండవు, ఓన్లీ 1 వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే రిపీటెడ్ రూట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం 2 రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, ABC are real and 2 roots are exist. Delta greater than 0 అంటాం. అంటే b square minus 4ac discriminant value, b square minus 4ac greater than 0. Then we have 2 roots are exist. And delta less than 0, that means discriminant value b square minus 4ac less than 0. Then there is no real roots. అంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ ని కట్ చేసే పాయింట్స్ లేవు. దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ నో రియల్ రూట్స్. అంటే కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఉంటాయి. ఆ రూట్స్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయి? a plus ib and a minus ib, pair of conjugates whenever a b c belongs to R only. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా i అనుకుందాం, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా i అనుకుందాం, మళ్ళీ ఏ విలువ కాంప్లికేట్ అవుతుంది కాబట్టి. when abc belongs to R and delta less than 0, roots are complex conjugates, non-real complex numbers. And whenever touches x-axis, which is delta equal to 0, and the repeated roots, so alpha is repeated 2 times, alpha comma alpha are the roots of the equation, right? So main
ఆ రూట్స్ గురించి డిస్కషన్ గ్రాఫ్. సో గ్రాఫ్ 2 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది అని మెన్షన్ చేశారంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటమ్మా, డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ 0. గ్రాఫ్ అబౌవ్ ది ఎక్స్ యాక్సెస్ కానీ బిలో ది ఎక్స్ యాక్సెస్ కానీ ఉంది అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తే, అంటే ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అని కానీ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ అని కానీ మెన్షన్ చేస్తే డెల్టా లెస్ దాన్ 0 అని మీనింగ్. సో టచెస్ ఎక్స్ యాక్సెస్ని టచ్ చేస్తుంది గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే రిపీటెడ్ రూట్స్ అంటే డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 అని మీనింగ్. సో ఇక్కడ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిఫరెంట్ అంటాం. సో రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిఫరెంట్, అండ్ రూట్స్ ఆర్ నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, అండ్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. సో 2 values ఆర్ ఈక్వల్. సో ఇది నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ గురించి అండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ గ్రాఫ్స్ గురించి. అండ్ మోర్ ఓవర్ alpha comma beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0. Then we know the results. Alpha plus beta equal to minus b by a and alpha beta equal to c by a. And difference of the roots, modulus of alpha minus beta, difference of the roots. So which is equal to, I can write here, alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta, right? Alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. So which is equal to alpha plus beta whole square is b square by a square minus 4 times of alpha beta is c by a. You can take the LCM here, a square, b square minus 4ac. So which is square of the value. Now modulus of alpha minus beta equal square root of b square minus 4ac by modulus of a. ఎప్పుడైనా సరే మనం రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ క్వాంటిటీ వచ్చినప్పుడు మోడలెస్ వాల్యూ తీసుకుంటాం, అంటే అబ్సల్యూట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం అన్నమాట. మళ్ళీ ఇక్కడ రూట్ వాల్యూ నెగిటివ్ కాకుండా ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయడం కోసం అబ్సల్యూట్ వాల్యూ టేక్ చేస్తాం, మోడలెస్ వాల్యూని తీసుకుంటాం. సో నౌ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై మోడ్ ఏ. సో దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా రాయొచ్చు, రూట్ ఆఫ్ డెల్టా బై మోడ్ ఏ, బికాజ్ డెల్టా వాల్యూ ఈజ్ డిస్క్రిమినెంట్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac కదా. సో కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎలా గుర్తుంటే అలా. అలాగే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్, ఇంకొక రిలేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కదమ్మా, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab రాసుకోవచ్చు కదా. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే వాల్యూ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2 times of c by a. So LCM, you can take the LCM, b square minus 2ac by a square in terms of ABC, alpha square plus beta square. అలాగే alpha cube plus beta cube. So a cube plus b cube, that means a plus b into a square plus b square minus ab. So now alpha plus beta, we know the value alpha plus beta, and alpha square plus beta square is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta minus alpha beta, nothing but alpha plus beta times of alpha plus beta whole square minus 3 alpha beta. So like that we can turn alpha cube beta cube, and then alpha power 4 plus beta power 4 ఏమవుతుందో చూద్దాం. Just wait. సో ఇంకా నెక్స్ట్ హయ్యర్ డిగ్రీ ఆల్ఫా పవర్ 4 ప్లస్ బీటా పవర్ 4 టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఒక రిలేషన్ డిరైవ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఆల్ఫా బీటా రూట్స్ మీన్స్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0, బికాజ్ రూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అలాగే బీటాని రూట్గా తీసుకుంటే ఏ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ బి బీటా ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. నౌ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాను నేను, ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ బి టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ 2c ఈక్వల్ టు 0. సపోజ్ ఈ వాల్యూని నేను ఇంకాసేపు p2 అని తీసుకుంటాను. ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ p2 ప్లస్ బి టైమ్స్ ఆఫ్ p1 ప్లస్ c టైమ్స్ ఆఫ్ p0. హియర్ వాట్ ఈస్ pn, వాట్ ఈస్ p2, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. సో దీన్ని కొంచెం జనరలైజ్ చేస్తున్నాను. ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ p3 ప్లస్ బి టైమ్స్ ఆఫ్ p2 ప్లస్ సి టైమ్స్ ఆఫ్ p1 ఈక్వల్ టు 0. ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చాము. వాట్ ఈస్ p3 వాల్యూ హియర్, ఆల్ఫా క్యూ ప్లస్ బీటా క్యూ. సో నౌ వీ గాట్ దే వెరీ గుడ్ రిలేషన్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎన్లోకి వెళ్తున్నాను. ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ pn, జస్ట్ వెయిట్.
a times of pn plus 2 b times of pn plus 1 plus c times of pn equal to 0 where n greater than or equal to 0. So this is the relation between those higher degree terms. సో now మనకి ఇప్పుడు ఆల్ఫా పవర్ 4 ప్లస్ బీటా పవర్ 4 కావాలనుకోండి, ఐ కెన్ టేక్ ది వాల్యూ ఆఫ్ 2 n ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటాను. దట్ మీన్స్ a టైమ్స్ ఆఫ్ p4 ప్లస్ b టైమ్స్ ఆఫ్ p3 ప్లస్ c టైమ్స్ ఆఫ్ p2 ఈక్వల్ టు 0. We know p3 and p2, right? Alpha cube plus beta cube. And p2 is b square minus 2ac by a square. Nothing but alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. ఇలాగా హయ్యర్ టర్మ్స్కి రిలేషన్ అవ్వాలి. అలాగే p5 p6 ఇలాగా మార్చుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు మన రిలేషన్. సో వెరీ గుడ్ రిలేషన్, వెరీ యూస్ఫుల్ రిలేషన్. సో మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. సో ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ax square plus bx plus c equal to 0. Then pn value alpha power n plus beta power n అయినా అలాగే డిఫరెన్స్ ఆల్ఫా పవర్ n మైనస్ బీటా పవర్ n అయినా ఈ రిలేషన్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఈ రిలేషన్ యూజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎనీ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. n అనే వాల్యూ 0 కంటే ఎక్కువ. సపోజ్ 0 రాసాను అనుకోండి, p2 అవుతుంది, అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ది గుడ్ రిలేషన్. సో నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ax square plus bx plus c equal to 0 has real roots when delta greater than 0. Real and distinct. So when graph is cuts the x-axis at two different points. And then ax square plus bx plus c delta equal to 0. Real and equal. That means both roots are equal. Touches the x-axis. And delta less than 0. Here a, b, c belongs to R. A, b, c are real numbers and delta less than 0. Then roots are non-real complex numbers. Non-real complex numbers. And then they look like as p plus iq and p minus iq. That means complex conjugates, pair of complex conjugates form lo untayi when abc are real. So abc belongs to complex numbers ayini anukondi, and a plus ib a minus ib form lo anukondi, complex number form loki vachini anukondi, appudu ila conjugate roots avdaniki chances undavu. So this is the criteria we have to remember. ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇది మన మైండ్లో ఉండాలి. సో మంచి ఆన్సర్స్ రాయాలి, స్మైల్తో రావాలి అంటే సో ఈ డిఫరెన్స్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ దిస్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 2 రూట్స్. I can repeat, more than 2 roots. సో quadratic expression కి maximum roots అన్ని 2. ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ 2 రూట్స్ ఉన్నాయి అన్నామో ఇక్కడ కండిషన్ ఏమవుతుందంటే a ఈక్వల్ టు 0, b ఈక్వల్ టు 0 అండ్ c ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిటీగా మారిపోతుంది. సో ఐడెంటిటీగా మారిపోవడం అంటే ఏంటి? ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x ఇట్ కెన్ బి సాటిస్ఫైడ్ వెన్ ఎవర్ మోర్ దాన్ 2 రూట్స్, 2 కంటే ఎక్కువ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు. సో a0, b0, 0 అంటే కోఎఫిషియంట్స్ షుడ్ బి 0, దెన్ it has more than 2 roots. Otherwise, it has only 2 roots. Quadratic expression condition satisfy చేస్తుంది. Whenever coefficients are 0, it has more than 2 roots. That is the identity. Okay. So ఈ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నాయో చూద్దాం మనం. ఓకేనా? ఇఫ్ ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్ టు బీటా, వన్స్ అగైన్ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మెయిన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్కి అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా అర్థం చేసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంతే, అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థం చేసుకుని మనకు తెలిసిన బేసిక్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తే, అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంతవరకు నేర్చుకుని జాగ్రత్తగా అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే సరిపోతుంది. సో అది అందరికీ నేను ఇచ్చే చిన్న సలహా. ఓకే, సో జాగ్రత్త చదవండి, ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్గా చదువుదాం. ఇఫ్ ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్ టు బీటా బట్ alpha square equal to 5 alpha minus 3 and beta square equal to 5 beta minus 3, and alpha beta satisfying these two relations. Okay,
then the equation having alpha by beta and beta by alpha as its roots is, సో ఇవి రెండు రూట్స్ గా ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది అని అడిగారు. అంటే ఆల్ఫా బీటా ఈక్వేషన్ కాదు మనకు కావాల్సింది, ది ఈక్వేషన్ హ్యావింగ్ ది రూట్స్ ఆల్ఫా బై బీటా అండ్ బీటా బై ఆల్ఫా, ఇవి రూట్స్ గా ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి. మరి ఈ రిలేషన్స్ రెండు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5 ఆల్ఫా మైనస్ 3 అండ్ బీటా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5 బీటా మైనస్ 3. సో నాకేం అర్థమైందంటే ఆల్ఫా బీటా బోత్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5x మైనస్ 3, రైట్? ఓకే, సో మన క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్కి ఆల్ఫా బీటాలు రూట్స్. సో sum of the roots alpha plus beta form endama minus b by a. So here b value is minus 5, so 5 by a value is 1, and product of the roots alpha beta value is c by a, and which is equal to 3 by 1 3. So we have sum of the roots and product of the roots alpha plus beta and alpha beta. So మనకి ఏ ఈక్వేషన్ కావాలి? ఇవి రెండు రూట్స్ గా ఉన్న ఈక్వేషన్ కావాలి. సో నౌ వాటిని నేను పీక్యూలుగా తీసుకుంటే పీ ప్లస్ క్యూ, దట్ మీన్స్ ఆల్ఫా బై బీటా ప్లస్ బీటా బై ఆల్ఫా, అంటే సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా బీటా. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఈస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా బై ఆల్ఫా బీటా. So which is equal to alpha plus beta whole square value is 5 square 25 minus 2 alpha beta value is 2 into 3 6 by alpha beta is 3. That means sum of the roots value is 19 by 3. And product కావాలి నెక్స్ట్, అంటే p into q కావాలి, product of the values. What is the p value? First root is alpha by beta and second root is beta by alpha. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, దట్ మీన్స్ 1, అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్ వాల్యూ ఈస్ 1. మరి సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ తెలిసినప్పుడు మన క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్ టు 0 ఈస్ ది రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. సో విచ్ ఈస్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, దట్ మీన్స్ హియర్ ది రూట్స్ ఆర్ pq కాబట్టి p ప్లస్ q ఇంటూ ఎక్స్ pq ఈక్వల్ టు 0. What is sum of the roots value? Plus 19 by 3. 19 by 3 into x plus pq value is 1 equal to 0. So take LCM here. 3 to multiply చేస్తున్నాను total equation ni 3x square minus 19x plus 3 equal to 0. So 3x square minus 19x plus 3 equal to 0. First option లో ఉంది. So answer is A. కదా, సింపుల్గా అయిపోయింది. సో చాలా కేర్ఫుల్గా, నేనేం కంగారు పడట్లేదు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని అబ్జర్వ్ చేయడం కూడా ఒక్కోసారి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అలాంటి మోడల్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా? రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది కరస్పాండింగ్ రూట్స్ ఆఫ్ two quadratic expressions x square plus ax plus b equal to 0 and x square plus bx plus a equal to 0 is same. That means difference of the roots is same. First quadratic expression difference of the roots value, and second quadratic expression difference of the roots value equal అని అంటున్నారు, same. And a not equal to b. So a equal to b అయితే రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ సేమ్ అవుతాయి కాబట్టి a not equal to b, a వాల్యూ b వాల్యూ డిఫరెంట్ అని మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఆప్షన్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, ఏబి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్లో. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్, వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫార్ములా? మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అనుకుందాం, విచ్ ఈస్ ఫార్ములా ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ. ఇది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్కి సంబంధించిన ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములాని ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్కి సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి అప్లై చేద్దాం. సో అప్లై చేయండి. ఇక్కడ ఏబిసి వాల్యూ చేంజ్ అని చూడండి అమ్మా. ఏ వాల్యూ 1, బి వాల్యూ ఏ అండ్ సి వాల్యూ ఈజ్ బి. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫార్ములా బి స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్
4ac, a value is 1 and c value is b, minus 4b by modulus of a means coefficient of x square which is 1, which is equal to second equation ki difference of the roots, root of b square, here b value is b square minus 4 times of a value coefficient of x square 1 and constant value is a by coefficient of x square 1. ఇది given relation వాళ్ళు ఇచ్చింది. Difference of the roots of first equation and difference of the roots of second equation are equal. Now squaring on both sides apply చేస్తాను. So a square minus 4b equal to b square minus 4a. అంతే కదా రిలేషన్? Right. So now I can write here a square minus b square equal to 4b minus 4a. Okay? a square minus b square ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? a plus b into a minus b which is equal to 4 times of b minus a. సో చూడండి ఇక్కడ a మైనస్ b ఇక్కడేమో b మైనస్ c. ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ ఏం మిగిలిపోతుంది? -1 మిగిలిపోతుంది కదా. సో a మైనస్ b అండ్ b మైనస్ a both are opposite sign కాబట్టి -1 into 4 -4. సో a plus b equal to -1 into 4 is -4. -4 left side move చేస్తే a plus b plus 4 equal to 0. Relation, we got the relation right? a plus b plus 4. ఏ ఆప్షన్లో ఉందా మరి? ఫస్ట్ ఆప్షన్. రైట్? సో ఈజీ కదా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ x square plus px plus 3p by 4 equal to 0 such that modulus of alpha minus beta equal to root 10. That means difference of the roots value is root 10. Then p belongs to the set. ఈ p అనే వాల్యూ ఏ సెట్ కి సంబంధించిన వాల్యూ అవుతుంది అనేది ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఆర్ ది గివెన్ రిజల్ట్? సో దిస్ మీన్స్ modulus of alpha minus beta equal to root 10. What is the difference of the roots formula? Root of, I can write b square minus 4ac by mod a which is equal to root 10. You can apply the formula for this expression. A value is 1, b value is p, c value is 3p by 4. So రాస్తున్నాను చూడండి, root of b square, that means p square minus 4 into a value is coefficient of x square 1 and c value is 3p by 4 by mod a value is 1. So which is equal to root 10. So squaring on both sides చేస్తే root cancel అయిపోతుంది కదమ్మా. So p square minus here 4 is cancelled again minus 3p equal to 10. So that means p square minus 3p minus 10 equal to 0. So sum is minus 3 and product is 10. What are the factors summa? p minus 5 into p plus 2 equal to 0. చూడండి, minus 5 plus 2 minus 3 minus 5 into 2 minus 10. So these are the factors. p minus 5 into p plus 2 equal to 0. So that means p minus 5 equal to 0, p equal to 5. And second value p plus 2 equal to 0, p equal to minus 2. So minus 2 comma 5. Minus 2 plus 5. ఏ ఆప్షన్లో ఉందో జాగ్రత్త చూడండి. థర్డ్ ఆప్షన్ కదా. రైట్, సింపుల్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్కి సంబంధించి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇఫ్ p and q are non-zero real numbers, p comma q are non-zero real numbers and alpha q plus beta q equal to minus p and a relation between roots and p is given. Alpha q plus beta q equal to minus p and alpha beta value is q. Then a quadratic equation whose roots are alpha square by beta and beta square by alpha, ఇవి రెండు రూట్స్ గా ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అని అడిగారు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ PQ లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో ముందు మనకి సమ్ కావాలి. సమ్ అంటే ఎవరు? రిక్వైర్డ్ రూట్స్ ఎవరమ్మా? ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై బీటా ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా. దిస్ ఈస్ ది సమ్. అలాగే ప్రోడక్ట్ కూడా కావాలి, ఆ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్. సమ్ ఆఫ్ రూట్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ కావాలి కదా. ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై బీటా ఇంటూ బీటా స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా. ఈ టూ వాల్యూస్ కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది.
సో దానికోసం చూడండి ఎల్సిఎం వాల్యూ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా కదా. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ alpha cube plus beta cube. What is the alpha cube beta cube value? Minus p. By alpha beta value is q. Here it is given alpha cube plus beta cube and alpha beta. Sum of roots వచ్చేసింది. Now product of the roots. ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్క్వేర్ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఒక బీటా క్యాన్సిల్, ఆల్ఫా స్క్వేర్ వాల్యూ క్యాన్సిల్, అంటే మీనింగ్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్ టు క్యూ. సో ప్రాబ్లం చూడడానికి చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది, బట్ sum of the roots and we got the product of the roots. సో ఇప్పుడు సమ్ ప్రోడక్ట్ తెలిసినప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? సో ఐ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ది వాల్యూస్. x square minus some value is minus p by q into x plus product value is q equal to 0. So total equation ni q to multiply cheste qx square plus px plus q into q square equal to 0 into q is 0. So the option chudandi qx square plus px plus q square equal to 0. Yes. So second option. So answer is B, and we solve with smiles, correct? So next problem చూడండి, కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళాం. The number of all possible positive integral values of alpha for which the roots of the quadratic equation 6x square minus 11x plus alpha equal to 0 are rational numbers is. That means integer type question. The number of all possible positive integral values of alpha. మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి, ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ ఉంది, ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి. ఆ వాల్యూ కూడా ఏం కావాలమ్మా? పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్. పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్. ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? జెడ్లో ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ది ఇంటిజర్స్? 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 ఇలా. సో 1/2 ఈజ్ నాట్ యాన్ ఇంటిజర్, minus 2/3 is not an integer. అది మనకి తెలియాల్సిన విషయం. సో 4, 5, 6 అలాగే -4, -5, -6 ఇవి ఇంటిజర్స్, సెట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్. సో ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం. సో రూట్స్ ఏమవ్వాలంటమ్మా? రేషనల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. సో రేషనల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి అంటే, రూట్స్ రేషనల్ నెంబర్ అవ్వాలి అంటే డెల్టా వాల్యూ అంటే దట్ మీన్స్ b² - 4ac అనే వాల్యూ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. సో దెన్ రూట్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్. సార్ ఎందుకు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి? మనం ఫార్ములా రాసుకుంటాం కదా రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. -b + r - స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b² - 4ac/2a. ఇవి రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి జనరల్ ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములాలో ఈ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే రేషనల్, రూట్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వకపోతే ఇర్రేషనల్ వాల్యూస్ అవుతాయి కదా. సో కాబట్టి ఆ రూట్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే b² - 4ac ఏ ఫామ్లో ఉండాలి? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ ది రీజన్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం ఇంకా. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాను. 6x² - 11x plus alpha equal to 0. సో ఇక్కడ కండిషన్ అప్లై చేయండి. b² - 4ac డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ b² - 11² 121 minus 4 times of a value is 6 and alpha. So that means 121 minus 24 alpha. It should be perfect square, p² ఫామ్లో ఉండాలి. ఉంటూ ఆల్ఫా వాల్యూస్ ఏం కావాలమ్మా? వాట్ ఆర్ ది ఆల్ఫా వాల్యూస్? పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ కావాలి. సో పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ అంటే ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి మనకి? 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఇప్పుడు నేను ఆల్ఫా వాల్యూ ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏమవ్వాలి? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అవ్వాలి. సో అలాంటి ఆల్ఫా వాల్యూస్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అడిగారు. చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అనుకోవద్దు, సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ 1 చూద్దాం. 121 minus 24 into 1 is 24. So 121 minus 24, that means 97, right? Which is not a perfect square. So కాబట్టి alpha value 1 exist అవ్వలేదు. తర్వాత alpha value 2. 121 minus 24 into 2 is
48, right? So 121 minus 48, 73. So which is also not a perfect square, కాబట్టి alpha value 2 exist అవ్వలేదు. Next 3, alpha equal to 3. So 121 minus 24 into 3 is 72. So what is the difference of 121 minus 72? That means 9, 49. So 49 is 7 square, perfect square. కాబట్టి alpha equal to 3 exist అయ్యింది. Okay, and then alpha equal to 4. ఈ పాటికల్లా నా ఇంటెన్షన్ ఏంటో అర్థమై ఉంటుంది కదా, రైట్? 121 మైనస్ 24 ఇంటూ 4 96. ఇటువైపు వెళ్తున్నాం అనేది మీకు అర్థమైపోయింది ప్రాబ్లం. 121 మైనస్ 96, దట్ మీన్స్ 5 2 25. So 25 is 5 square, that means it is also perfect square number. కాబట్టి alpha equal to 4 exist అయ్యింది మనకి. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 4 కూడా అయింది, అంటే 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి మనకి. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 5 తీసుకుందాం. 121 మైనస్ 24 into 5, that means 120. So which is equal to 1, nothing but 1 square. It is also perfect square, exist అయింది. Next alpha equal to 6, that means 121 minus 24 into 6. So which is more than 121 కాబట్టి less than 0, delta less than 0 అవుతుంది, అంటే రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వము. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనకి కండిషన్ లేవు, క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. దెర్ ఇస్ నో వాల్యూస్ బికాస్ డెల్టా లెస్ దాన్ 0 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందంటే రియల్ రూట్స్ ఉండవు. రియల్ నెంబర్స్లోనే మనకి రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో రేషనల్ నెంబర్స్ రూట్స్గా ఉన్నాయి అన్నారు కాబట్టి డెల్టా లెస్ దాన్ 0 కేసు ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి వాల్యూస్ లేవు. సో నౌ ప్రాబ్లంలో ఏం అడిగారు చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, రైట్? ఇదిగోండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. సో ఆల్ఫాకి ఎన్ని పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అని అడిగారు. ఎన్ని ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి అమ్మా? 1 2 3 వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా, అవి కూడా ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ 3 4 5 ఈక్వల్ టు 3. సో మై ఆన్సర్ ఈస్ 3, రైట్? సో చాలా సింపుల్గా చక్కగా నీట్గా మనం ప్రాబ్లమ్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోవడానికి టైం తీసుకోవాలి, సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్ లేకుండా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. వీ గెట్ 4 మార్క్స్ ఈజీ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి. ఈ మోడల్ ఎక్కువ రిపీటెడ్ అమ్మ, సిమెట్రిక్ రూట్స్ అంటాం వీటిని. ఈ మోడల్లో ఎక్కువ సార్లు మనకి ప్రాబ్లం అడిగారు. సో అది మనం బ్రెయిన్లో జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను చాలా బేసిక్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రైట్. ప్రాబ్లం చూడండి, లెట్ పీ కామా క్యూ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. So p, q, q are real numbers, and 2 minus root 3, one root. Suppose alpha value is 2 minus root 3, then beta should be equal to 2 plus root 3. ఇవి సడ్ సమ్, 2 minus root 3 2 plus root 3. ఎప్పుడైతే మనకి 2 minus root 3 ఒక రూట్ అయిందో వెంటనే 2 plus root 3 అంటే ఆ కాంజుగేట్ సడ్ వాల్యూ కూడా ఖచ్చితంగా ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్కి రూట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ ప్రాబ్లంలో. కాంజుగేట్ సడ్స్ పెయిర్గా రూట్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయి ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఎప్పుడు, వెనెవర్ పీ కామా క్యూ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్. అంటే దట్ మీన్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ రియల్. So is the root of the quadratic equation x square plus px plus q equal to 0 and p comma q belongs to r, then one root is 2 minus root 3, it should be 2 plus root 3, ఇంకొక రూట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. ఇదొక రూట్ ఇదొక రూట్, వన్ రూట్ ఇచ్చారు, ఇంకొక రూట్ సడ్ కాబట్టి నాకు సెకండ్ రూట్ ఫామ్ అయింది. ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, రిలేషన్ బిట్వీన్ పీ క్యూ, అంటే మనకి పీ కామా క్యూ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. సో సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ ఎంతమ్మా? 4. What is sum of the roots in equation? Minus p equal to 4. That means p equal to minus 4. And then product of the roots alpha beta 2 minus root 3 into 2 plus root 3.
a plus b into a minus b, a square minus b square, that means which is equal to 1. What is alpha beta? Product of the roots. So c by a value is q by 1 q, that means q equal to 1. So p value minus 4, q value 1. A equation satisfy చేస్తుంది చూడండి ఈ 4 ఆప్షన్లో. సో రైట్ p స్క్వేర్ వాల్యూ 16 అవుతుంది. ఇదిగోండి 16 మైనస్ 16, q వాల్యూ 1 రాస్తే. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ సింపుల్ కదా. సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా, ఒక సడ్ వాల్యూ ఏ ప్లస్ రూట్ బి ఫామ్లో ఉన్న వాల్యూ ఒకటి కనుక రూట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇంకొక రూట్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. కాంజుగేట్ సడ్స్గా, కాంజుగేట్ పెయిర్ ఆఫ్ సడ్స్ అంటాం వీటిని. ఏ ప్లస్ రూట్ బి, ఏ మైనస్ రూట్ బి. వన్ రూట్ ఈజ్ ఏ మైనస్ రూట్ బి అండ్ అనదర్ షుడ్ బి ఏ ప్లస్ రూట్ బి. ఖచ్చితంగా ఇంకొకటి రూట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ సైన్ థీటా minus 2 sin theta equal to 0 and theta lies in 0 to pi by 2 open interval, అంటే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో యాంగిల్ ఉంది. దెన్ ఈ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఆప్షన్స్ ఇలా ఉన్నాయి, చూసి వెంటనే మనం కంగారు పడకూడదు. సో అక్కడున్న టర్మ్స్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. అంతకంటే ముందుగా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనం కొన్ని వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. మై హోనా యా, నేను సింప్లిఫై చేస్తాను కదా. సో ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంతమ్మ వాల్యూ మైనస్ బి బై ఏ కదా, కోషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 కదా. సో దట్ మీన్స్ మైనస్ సైన్ థీటా. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా సి బై ఏ, దట్ మీన్స్ మైనస్ 2 సైన్ థీటా. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన టర్మ్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా టర్మ్ ఉంది కదా, అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్ కదా. ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్ కూడా రాస్తున్నాను. వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై మోడ్ ఏ. సో ఈ వాల్యూ ఎంత చూడండి, బి స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ సి వాల్యూ మైనస్ 2 సైన్ థీటా, అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 8 సైన్ థీటా బై మోడ్ ఏ మీన్స్ 1. ఓకేనమ్మా, 4ac, 4 into a value 1, c value is minus 2 sin theta, minus 4 into minus 2 plus 8 sin theta. So sum of roots, product of roots and difference of the roots. ఇదిగోండి ఇక్కడ difference of the roots టర్మ్ కనిపించింది నాకు. సో జాగ్రత్తగా ఈ టర్మ్ నుంచి మనం సింప్లిఫై చేద్దాం. ఓకే, న్యూమరేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, నేను చేంజ్ చేయట్లేదు. ఆల్ఫా పవర్ 12 ప్లస్ బీటా పవర్ 12 బై డినామినేటర్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆల్ఫా పవర్ మైనస్ 12 ప్లస్ బీటా పవర్ మైనస్ 12 అంటే ఎవరు 1 బై ఆల్ఫా పవర్ 12 ప్లస్ 1 బై బీటా పవర్ 12, రైట్, ఇంటూ సెకండ్ టర్మ్ ఏముందమ్మా ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. ఓ పని చేద్దాం, స్క్వేరు హోల్ పవర్ 12గా రాద్దాం 24ని. సార్ ఎందుకు రాసాం? ఎస్, ఇక్కడ మనకి రూట్ ఉంది, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్లో స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అలాగే నాకు ఆన్సర్లో అన్ని పవర్ 12 ఉన్నాయి ఎక్కువ, అలా చేంజ్ చేశాను. రైట్, యు గాట్ ది పాయింట్, రైట్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు చూడండి మ్యాజిక్ అయిపోయింది. ఇంకా డినామినేటర్లో ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం. ఎంత సింపుల్గా అయిపోయిందంటే ప్రాబ్లం. ఎల్సిఎం చూడండి ఏమవుతుందో, బీటా పవర్ 12 ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ 12 బై ఆల్ఫా బీటా పవర్ 12 కదా. ఇదిగోండి ఆల్ఫా పవర్ 12 బీటా పవర్ 12 ఎల్సిఎం క్రాస్ మల్టిప్లై చేశాను. సింపుల్, రైట్. సో ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ పవర్ 12 హో గయా, ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆల్ఫా పవర్ 12 ప్లస్ బీటా పవర్ 12, ఇది ఈ టర్ము సేమ్ టర్ము క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఈ టర్మ్ ఎక్కడికి వస్తుందమ్మా, న్యూమినేటర్కి వచ్చేస్తుంది. సో రెసిప్రోకల్ అయితే న్యూమినేటర్ అంటే ఆల్ఫా బీటా పవర్ 12 బై ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను చూడండి, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏం మిగులుతారు, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 8 సైన్ థీటా మిగులుతుంది, పవర్ 12. ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ ఈజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఎంతమ్మా మైనస్ 2 సైన్ థీటా, పవర్ 12 అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది 2 పవర్ 12 అండ్ సైన్ పవర్ 12 థీటా బై
ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి సైన్ థీటా కామన్ తీస్తున్నాను. పవర్ ఎవరు ఉన్నారు? 12 ఉంది కదా. సో ఇంకెవరు మిగిలిపోతారు ఇక్కడ? సైన్ థీటా ప్లస్ 8. సో అగైన్ ఇక్కడ సైన్ పవర్ 12 థీటా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఎలా వచ్చాం? 2 power 12 by sin theta plus 8 whole power 12 రాయడం మర్చిపోయా, సారీ. ఓకే, ఏ ఆప్షన్కి మ్యాచ్ అయిందో చూడండి. 2 power 12 sin theta plus 8 whole power 12. ఎస్, హియర్ దిస్ ఈస్ ది ఆప్షన్. మై నూనా స్మైల్స్తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ పోదామా? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి జాగ్రత్తగా. ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ పిఎక్స్ ప్లస్ 2. ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ది రూట్స్. సో అక్కడ నుంచి సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ రాస్తున్నాను. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ పి అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ సి బై ఏ ఇట్ ఈస్ 2. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్. అది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 by alpha 1 by beta are the roots of the equation 2x square plus 2qx plus 1 equal to 0. That means 1 by alpha plus 1 by beta equal to minus 2q by 2. Right? Sum of roots minus b by a kada. So LCM తీసుకోండి ఇక్కడ. Alpha plus beta by alpha beta equal to minus q. What is alpha plus beta? Minus p by alpha beta value is 2 equal to minus q. So relation between p and q. That means p equal to 2q. This is the relation between p and q. And product of the roots తీసుకోండి. 1 by alpha into 1 by beta which is equal to c by a 1 by 2. Cross multiply చేస్తే alpha beta value is 2. We have already got the alpha beta value 2. So ఆ వాల్యూ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి నాకు రిలేషన్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? p ఈక్వల్ టు 2q. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ ఈస్ 2. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని వాల్యూ ఏంటమ్మా? దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ 1 బై ఆల్ఫా ఇంటూ beta minus 1 by beta, alpha plus 1 by beta, beta plus 1 by alpha. That is simple, right? ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం ఈజీ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ప్రోడక్ట్, సెకండ్ 2 టర్మ్స్కి ప్రోడక్ట్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేయండి. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా, ఆల్ఫా బీటా, ఆల్ఫా బై బీటా మైనస్ ఆల్ఫా బై బీటా, మైనస్ 1 by alpha into beta minus beta by alpha, minus into minus plus 1 by alpha beta. This is first term. And second term observe చేయండి. Alpha into beta, alpha beta, alpha into 1 by alpha 1, 1 by beta into beta 1, 1 by beta into 1 by alpha 1 by alpha beta. Right, product. So alpha beta value is 2 minus LCM value 1, alpha beta minus common తీసుకున్నాను. Alpha beta is LCM, so alpha square plus beta square plus 1 by alpha beta value is 2 into what is alpha beta? 2 plus 1 plus 1 again it is 2 plus 1 by 2. So here LCM 2 amma, 2 plus 1 by 2 and the value 4 plus 1 5 by 2 minus alpha square plus beta square nothing but alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta by alpha beta into here LCM is 2, 2 plus 2 4, 4 into 2 8 plus 1 9 by 2. So 9 by 2 ముందు రాసుకుందాం మనం. 9 by 2 of 5 by 2 minus alpha plus beta whole square. What is alpha plus beta? Minus p. That means minus p whole square is p square minus 2 times of alpha beta value is 2. Now 9 by 2 times of again LCM value entamma 2 kada, 2 LCM, so 5 minus minus into p square minus p square minus into minus plus 2 into e value total value
జస్ట్ వెయిట్ అన్న, ఒకసారి మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏం మిస్టేక్ ఏం రాలేదు, బట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడం ఎందుకని చెప్పి ఒకసారి నేను డినామినేటర్ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ మర్చిపోయాను. సో జస్ట్ చూడండి ఒకసారి. 5/2 minus alpha beta, that means p square, minus 2 into alpha beta value is 2 by denominator root into 9/2. Right? Now here also LCM is 2. 5 minus p square minus of minus plus 4/2 into 9/2. So 9/2 into 2. 9/4 constant value. 5 plus 4, 9 minus p square. Yes, we got it. 9/4 times of 9 minus p square. ఏ ఆప్షన్లో ఉందమ్మా? ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఆల్వేస్ బి స్మైల్. సో సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ అమ్మా, ఎక్కడా కూడా మనం ఇబ్బంది పడలేదు. సో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఈ రిలేషన్ ఉపయోగపడలేదు, మేబీ ఆప్షన్స్ చేంజ్ అయితే ఆ రిలేషన్ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో సిమెట్రిక్ రూట్స్లో పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 కంటిన్యూ చేద్దాం. సో 1కి 2 సార్లు ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్గా చదివి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వర్క్ చేసామో మన నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ మై సింపుల్ సజెషన్, ఒక చిన్న సలహా. టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.